I hope you people are preparing for your lab unit test. Am I correct? Yesterday I received one call from our student. Sir, கடல்லே இல்லை சார், ரெக்கார்ட் நோட் கிடைக்கவே இல்லை சார். அது மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா still? I am really shocked. I am asking in every classes of the lab session, if anyone received the record, please tell, please tell, please tell. Neck of the moment that person is telling. What I can do? We can give only one simple solution. If you are having a nearby browsing center, that too it is safe, take a printout and write. We will give you the soft copy through the mail, or else again we will send the soft copy to you. Open the computer or the mobile, take A4 sheet and write everything and submit. Only these two things I can do it. Am I correct? Any other solution we can give it to you? Not in the short time. Okay, so do one thing. Whoever not received your lab record note, please stay back. Okay, at least you convey the message in the chat box. Okay, and now itself I want a response from you people. Open the chat box. Whoever not received your record notebook, please type it in the chat box. I hope everyone can hear my audio. நிறைய பேர் ஹெட்ஃபோன் போட்டே கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்க மாட்டா. இருந்தாலும் நான் கன்வே பண்றேன். I will convey the same in the Telegram as well as your WhatsApp group. Else I will give you one form, Google form. அதை click பண்ணி yes or no எனக்கு ரிசல்ட் கொடு. Now can I expect some response from you people? How many of them not received your record note? Else you can raise your hand. ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கடா. chat boxல no message. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அப்ப everyone received except one student. Shall I take it like that? ஏன்னா அது யாருக்கு நான் ரிசீவ் ஆகலன்னு சொன்னீங்க? நீ chat boxல டைப் பண்ணு. அட்லீஸ்ட் நீ இருக்கியான்னு நான் செக் பண்றேன். ஹலோ, someone personally called me. சரி ஓகே விட்டுரு. ஏன்னா okay Nandakumar, I will take yours as a account. Others except Nandakumar, everyone received your record notebook. That is the conclusion of this one. But நிறைய பேர் வந்து ஹெட்ஃபோனே வியர் பண்ணாம கிளாஸ் அட்டன் பண்றான். ஸோ அவனுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா விஷுவல் எஃபெக்ட்ல கொடுக்கணும். ஸோ விஷுவல் எஃபெக்ட்ல பிபிடி ஸ்லைட்லாம் போடல. லெட் மீ கிவ் இட் டு சம் அதர் திங் டைம் ஐ வில் ஷேர். கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ. I gave the solution also. We will send you the soft copy to the particular students. You have to take a printout and write, or else write everything and submit. Okay. Other than that, I can't do anything. Yes. Last class, what we have discussed, can anyone tell me please? It is a long gap. OPR. Operation amplifier, Jaydevan sir taught. Am I correct? So what are these are all the things already discussed in module 3. We are going to discuss only these two: operational amplifier, oscillators, and special devices. The special devices are very special. Okay, wait for some time. Then here we are going to see only these 5. Am I correct? So introduction, block diagram, parameter, configuration and applications. Then some historical background you seen. Am I correct? So the historical background start from the vacuum tube, then discrete circuit, then the module type circuits like a plastic cap. Okay, then we receive with the monolithic IC. So from there the electronic revolution growth becoming very exponential growth. Okay, so IC technology, so integrated circuits, these many components kept in the single capsule. Am I correct, sir? But you no need to afraid about these many bigger circuits. We are not going to deal with these many components all the time. Already we studied transistor. Am I correct? We studied transistor, and using transistor we designed the amplifiers. This operational amplifier is not a new one. The operation amplifier is not a new one. Again, the operation amplifier going to have either transistor or FET. Okay, even few MOSFET amplifiers also available. Okay, so operation amplifier, these are all the two categories available: FET, field effect transistor, BJTs. Okay,
ரெண்டை யூஸ் பண்ணி you can design the op amps. ஓகேவா? So this is the one of the famous IC introduced by the Fairchild 741, the variant name 741. So in this IC only we are going to discuss in detail throughout the syllabus as well as your lab session also. Okay, yes, so no need to worry about this. So recent trends என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, if you see the very first slide, vacuum tube, the operating volt here is how much? Can anyone tell me what is the operating voltage here? What is the operating voltage here? What is the operating voltage here? கொஞ்சம் குயிக்கா கண்ணா எல்லாம் பார்த்தது கேப் அதிகமா விட்டதனால தான் I am showing these slides once again. Yes, what is the operating voltage? Little louder please. 600 sir. நீ வந்து இண்டிவிஜுவலா சொல்லுங்க. பாசிட்டிவ் லெவலோ நெகட்டிவ் லெவலோ? Positive 300, negative 300 sir. It is a dual power supply. So far we powered our devices with only the positive VCC. These operation amplifiers are going to operate with the two levels. The positive VCC is the higher potential. The lower potential is no longer a 0 volt. It is also a negative extreme. Negative, positive and negative extremes we are going to have. Why we are going to have? Wait for some time, you will learn this. Now you capture only the magnitude. It is 300. Now slowly it is getting decreased. Whenever they fabricated these chips, somewhere you can check the voltage in this slide. Is how much, sir? How much, sir? It is 300 to 15. How much time it is reduced? 20 times it is reduced. Am I correct, sir? So if I reduce the voltage, obviously the size of the component also I can decrease it little. Am I correct? Yes. Then 15. Then recent trends happening with single voltage. First of all, here not a dual voltages, 5 volt now plus 5 மட்டும் இருக்க மாதிரி பார்க்கறாங்க. Then it is further decreased to 3.3 volt. I told you your mobile phones are having operation amplifier chip inside that. The operating voltage of your mobile phone having different voltage levels. Or even if you take your motherboard of your computer, the different voltage levels are available. Plus 12 volt, minus 12 volt, plus 5 volt, minus 5 volt, 3.3 volt, 1.8 volt. Your motherboard is a very complex one, and also your networking system having different DC voltages. நீ வந்து எனக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிற, பட் நீ தான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ற. வி பீப்புள் இன் பவர் சிஸ்டம் வி ஆர் யூசிங் 230 வோல்ட் இல்லைன்னா 440 வோல்ட்னு சொல்லிட்டு வி வில் ஸ்டிக் வித் 2 லெவல் வோல்டேஜஸ். வி ஆர் ஹாப்பி. பட் as a computer science engineer, you people knowingly or unknowingly going to play with the various voltage levels. Yesterday also I attended one webinar. I will share the content later sessions. Okay, there only they shown many levels. Okay, I will share. Then recent trends are as low as 1.8 volt. 300 volt to 1.8 volt. What is the drastic development? 166 times they reduce the voltage, but they never sacrifice the performance or the sustainability or the reliability in your system. So இவ்வளோ அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா that is the effort of the scientist. ஓகேவா? Then you know that it is an chip. So இந்த இதில் படிக்க போகிறது, so far we learned the component and associated discrete elements, but here we are going to deal with the one chip, integrated chip. So in short, it is op amp. Fortunately, you no need to memorize or you no need to bother about all the component present in the chip. Only the external terminals of the IC you can play a lot. Okay, then what? 3 type of packages available. One is the CAN package, then DIP package, then flat package. Okay,
So I hope these things are very clear to you people. Am I correct, sir? The can, dip, then what? SMD. So flat package is also called as a surface mounting SMD packages. SMD packages, நம்ம ஒரு வீடியோல பார்த்தோம் how tiny it is. Your mobile phones are having these kind of components. Okay, yes. Then this is a very important one. Whoever not taken the notes in the last class, at least start note, take notes from here. So even though we have a plenty of components inside the chip, we are going to bother about, most of the time we are going to bother about only these 5 terminals. In later session we will limit to only 3 terminals. Only 3 terminals. How simple the learning concept. Okay, learn பண்றதுக்கு இவ்வளவு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். Some extent we will use 5 terminals, that is including your power supply terminals. After some time, even we will don't bother about these two. We will discuss only these 3 terminals. Can anyone tell me how many, except power supply terminal, how many input terminals are available in the op-amp, please? How many input terminals are available? 2 input. Very good. வீட்டில் 2 பேர் வந்துட்டாலே பேர் வச்சிடணும், இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். How to call them? Can anyone call these terminals? The terminals எப்படி கால் பண்றது? More than one இருக்காங்க. I need to give some different names. Okay, before that, how many output terminals? One, sir. Only one. One இருக்கா? One ன்னா no issue, simply output. But here 2 இருக்குது. 2 னா அப்ப என்ன சார் பண்றது? You learn many things in the last class. Can you tell me what is the name of these inputs terminals? Inverting and inverting, non-inverting. Non-inverting. What is the meaning, sir? What is the meaning of that? What is the meaning of that? In simple word. Okay. Inverting is 180-degree shift and non-inverting 0-degree. Let me put it in a very simple way. I am giving 1 volt. Okay, don't okay, we will give first 1 volt here. I am giving 1 volt in this terminal. Don't bother about the second terminal. What I will receive in the output? Positive 1 volt. Positive. Oh, appa, how specific he is giving the answer. Very good. So that means what? Whatever I am giving as an input in this particular terminal, the quantity what I am giving in the terminal won't inverted in my output. Okay? Yes. In the same way, now I am giving same plus 1 volt here. Now you ignore this terminal. Consider only the inverting. What you will receive at the output? Negative 1 volt. அவ்வளவுதான் சார். புரிஞ்சிருச்சா? மீனிங் புரிஞ்சிருச்சா? இங்க கொடுக்கிற குவாண்டிட்டி அப்படியே கிடைக்கும். அதனால இதுக்கு என்ன பேரு? நான் இன்வெர்ட்டிங். இங்க கொடுக்கிற வோல்டேஜ் எனக்கு அவுட்புட்ல இன்வெர்ட் ஆயிரும். அதுக்கு என்ன பேரு? நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட். And also one more thing you need to remember here, the indications. Plus and minus. So far we used this notation for the mentioning the polarity of your batteries, plus and minus. Am I correct, sir? Then voltage drop across any elements, plus minus, like a transistor. இப்படி எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா சார்? This plus and minus gives the indication that which terminal will having the higher potential, which one is having the lower potential, or else where I need to connect my voltmeter. So voltmeter to get the deflection, it is since it is a polarized thing, so polarity I need to take care. So எங்க plus connect பண்றது, எங்க minus connect பண்றது, I need to indicate. Here in op-amp, the concept why it is given is little different. The non-inverting terminal is represented with the plus. அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சார் இருக்கும்? ஆப்போசிட் என்ன இருக்கும்? Negative.
So in inverting I need to put negative. Is it clear, dear students? Is it clear, dear students? Is it clear? இந்த டவுட்டே வரக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் நான் டயக்ராம் வந்து எப்படி வேணாலும் டிரா பண்ணுவேன், இப்படி டிரா பண்ணுவேன், ஆப் எப்படி எந்த எந்த பொசிஷனை வேணாலும் டிரா பண்ணுவேன், புரியுதா? பட் யூ நீட் டு செக் ஒன்லி ஒன் திங், பிளஸ் மைனஸ் எங்க இருக்கு, பிளஸ் மைனஸ் எங்க இருக்கு. இங்க பிளஸ் போட்டு இங்க மைனஸ் போடுவேன். நீ சொல்லு பார்க்கலாம், இது என்ன டெர்மினல், இது என்ன டெர்மினல்? இந்த ஒன்றது என்னது, டூன்றது என்னது? ஒன்னுன்றது அப்ப எனக்கு என்னன்னா ஓரியன்டேஷன் டசன்ட் மேட்டர்ஸ், ஒன்லி த நோட்டேஷன் மேட்டர்ஸ். நோட்டேஷன் மேட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ எந்த தலைகீழ வரைஞ்சாலும் நான் பிளஸ் மைனஸ் லெஃப்ட்ல இருக்கணுமா ரைட்ல இருக்கணுமா? நாட் கம்பல்சரி ஆல் த டைம். ஓகே. பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சர்க்யூட் அந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த வயர்ஸ் நமக்கு எது ஈஸியா டிரா பண்ண முடியுதோ டிரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். 2 இன்புட் 1 அவுட். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கப்புறம் சார் வந்து இதை பார்த்தோம்னா எனக்கு ஞாபகம் வருது. We gave one task to people to find. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Why? என்னமோ சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேக்அவே பாயிண்ட், இந்த ஆஃப் ஆம் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா, see yesterday lab we did with the BJT. Actually, what is the gain of the BJT we fixed? Can anyone tell me? எவ்வளோ gain and the actually two things you need to remember. Individual device have certain range of gain. Say example, நேற்று கிளாஸ்ல எவ்வளோ சார் இருந்துச்சு அந்த டிரான்சிஸ்டர் கெயின்? யாரா சொல்ல முடியுமா? டிரான்சிஸ்டரோட கெயின் எவ்வளோ இருந்தது? 100 சார். 100. அப்ப என்ன மீனிங்னா, this device can be used in a circuit to get the gain from 0 to 100. இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி சர்க்யூட் நீ டிசைன் பண்ணினா கெயின் 0 to 100 வரைக்கும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். It does not mean that if I use the transistor with the 100 gain, my output will all the time will be 100. Not like that, because we are going to design something in the input and output sides. Am I correct? Those elements are going to design your amplification. புரியுதா? நான் சொல்றது கிளியரா புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள். One person can carry 75 kg. What it means? என்னால 75 kg lift பண்ண முடியும். If I give a salt packet, is it capable me to lift? என்கிட்ட ஒரு salt packet கொடுத்தா நான் லிஃப்ட் பண்ணுவேனா? ஒரு ரைஸ் இது எடுத்து கொடுத்தா அந்த மூட்டை என்னால தூக்க முடியுமா? 25 kg தூக்கலாம், 50 kg தூக்கலாம், 75 kg தூக்கலாம். புரியுது? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல்ல? எவ்வளோ வெயிட் தூக்கலான்ற லிமிட் தான் அந்த காம்போனன்ட் நமக்கு கொடுக்குது. ஓகேவா? அங்க வந்து we will decide gain நமக்கு கம்மியா இருக்கும். gain கம்மியா இருந்தா we will include number of stages. Am I correct, sir? Am I correct, sir? gain improve பண்றதுக்கு we will go with the multi stage. So இவ்வளவு நீ பண்ணி மேஜிக் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? we designed the amplifiers. அப்புறம் தான் the scientist told, why you are keeping these much components in your breadboard or the PCBs and making the soldering? அது கட் ஆயிருது, அவுட்புட் வரவே மாட்டேங்குது. அதை கொண்டு போய் ஐசியூவில் ஃபிட் பண்ணுறோம். ஐசியூவில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சு ஒரு வேவ் ஃபார்ம் பார்க்கறதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் ஆம்பிளிஃபயர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த போர்டு டேமேஜ் ஆயிடுது. அந்த ஆப்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்க முடியுமா? ஹார்ட் சர்ஜரி, ஹார்ட்டை கட் பண்ணியாச்சு, போர்டு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு கால் பண்ணியிருக்கோம், வந்ததுக்கப்புறம் ஹார்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா பண்ண முடியுமா? அவன் ஹார்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, ஹாஸ்பிட்டலை க்ளோஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? Am I correct, sir? Am I correct? Yes, sir. அவன் ஹாஸ்பிட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிடுவான், நீ எல்லாம் கள்ள தூக்கிட்டு ஓடி போயிடுவேன். கரெக்டா? நம்ம இங்க படிக்க மாட்டோம், காப்பி அடிப்போம், அப்புறம் அங்க போய் ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம். புரியுதா? பட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதா தப்பாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே என்ன இருக்குன்னு தேடுவோம். கரெக்டா? ஆனா பண்றது ஃபுல்லா நம்ம பண்றது ஃபுல்லாமே ஃப்ராடு. கரெக்டா? நீ யோசிச்சு பாரு, உன்னை காப்பி அடிக்க வச்சு இன்ஜினியர் ஆக்கி ஒரு மிஷினை கிரியேட் பண்ண வச்சு நாளைக்கு இன்னைக்கு கோவிட் மாதிரி நாளைக்கு பாவிட்னு ஒன்று புதுசா வரும் ஒரு 30 வருஷம் கழிச்சு. அப்ப நீ தயாரிச்ச சாஃப்ட்வேர்ஸையும் ஹார்ட்வேர்ஸையும் கொண்டு போய் கொடுத்தால் என்ன நடக்கும் சார்? திங்க் பண்ணிக்கோ. நீ படிக்கிறது உனக்கு மட்டும் இல்லை, உன்னை சுத்தி இருக்க எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் நீ லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்க. ஓகேவா? சரிவா? ஸோ அப்ப என்னன்னா,
ரிலையபிலிட்டி கம்மியாச்சா தென் தே திங்க் ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன்லேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டா என்னன்னு கிரியேட் பண்ணது தான் இந்த கிஃப்ட். I will tell this as a gift, this integrated circuit, because this integrated circuit is going to have too many components without soldering. Okay, va? Yes. So, இது என்ன இருக்குதுன்னா, the first and foremost thing, gain we will notate with the capital A. Am I correct, sir? High gain amplifier. High gain எவ்வளோ சார் இருக்கும்? Mathematically, high gain, how you will pronounce? High gain, எவ்வளோ சொல்லுவீங்க சார்? High gain, mathematical. High gain, extreme சொல்ல எவ்வளவு இருக்கும்? ஜீரோல ஸ்டார்ட் Infinity, ஆகும். sir. Infinity. Infinity. Theoretically, our op-amp amplifier having infinite gain. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? என்ன சொல்றாங்க? Amplifier circuit has a too high input impedance. Input terminal. Very good. ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது. இந்த இன்புட் டெர்மினல் இது ரெண்டுமே வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் இன்புட் டெர்மினல்ஸ். அப்ப எகைன் ஹைக்கு என்ன சார் சொல்லுவீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்புட் இம்பிடன்ஸ். அப்ப இசட்ஐன்னு வச்சுக்கலாமா? அப்ப அது ஹை அப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க மேத்தமெட்டிக்கலா? இன்ஃபினிட்டி. இன்புட் இம்பிடன்ஸும் அதிகமா இருக்கான். சரி, அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? ஒன் லோ இம்பிடன்ஸ் அவுட்புட். அப்ப அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ்க்கு என்ன சார் எழுதுவீங்க மேத்தமெட்டிக்கலா? எழுதுங்க. ZO equal to what? ZO equal to Zero. what? 0. உனக்கு இங்கேயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருச்சு இது எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது இந்த டிவைஸ். புரிஞ்சிருச்சா? இன்புட்ல இட் வில் கிவ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? எதனால அது கண்டுபிடிச்சிங்களா? எனி ஒன் எல்ஸ் shall I give one more day to search this one? Why? Even if you refer your previous amplifiers, that is also having the same characteristics. High input impedance, low output impedance. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீயே சொல்லு. Let me give one more day to you people to browse this one. So அப்ப இந்த notations equations எழுதியாச்சா? Is it everyone wrote these things? Amplification infinite, input impedance infinite, output impedance low. முடிஞ்சிருச்சு சார். இது ஏன்றது your task, you need to find. Is it clear? So this is your inverting input, this is your non-inverting input, then this is your output. இந்த இதெல்லாம் என்னென்ன characteristics சொல்லியாச்சு. Then power supply also discussed last class itself. Two different power supplies வேணும். அப்ப என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு போனா மார்க்கெட்ல there are power supplies available called as a dual power supply. இது இப்படி இருக்கும். 3 டெர்மினல் இருக்கும். பிளஸ் மைனஸ் அண்ட் 0 வோல்ட் ஆர் கிரவுண்ட். ஓகேவா? இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பிளஸ் 12 வோல்ட் மைனஸ் 12 வோல்ட் 0 வோல்ட் இருக்கு. ஆஃப் ஆம்க்கு எதை எடுத்து கொடுக்கணும்? பிளஸ் எடுத்துட்டு வந்து இங்க மேல கொடுக்கணும், மைனஸ் எடுத்து வந்து கீழே கொடுக்கணும். இஸ் இட் கிளியர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Clear dear? Sir told 2 different voltage levels frequently used in the off amp. I quoted 1. Can anyone tell me the one more voltage? 12 I told. Jayadevan sir told one more voltage. What is that? 12 and 15. Note பண்ணி வச்சுக்கோ. இந்த ரெண்டு voltage more frequently we will give it as a power to your off amp. So because we are not going to discuss this voltage hereafter, that's why I am giving the values here. Then these and all you know well, positive going, negative going, this and all you know well. Now we will get into the one small application before getting into the theory. What is this, sir? What is this? Quick. What is this? Stethoscope. How it works, sir? How it works? What is the input to this system? This is your diaphragm. It is going to sense the vibrations from your heart. Then these two are output. Where you need to give this output, sir? To your எங்க கொண்டு கனெக்ட் பண்ணு இந்த அவுட்புட்டை? மவுத்ல கனெக்ட் பண்ணுமா இல்ல இயர்ல கனெக்ட் பண்ணுமா?
These two. Yes, sir. Yes. Okay. You surprise மவுத்ல வச்சும் ரீட் பண்றதுக்கு சம் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. சரியா? அது நீ அப்புறம் பாரு அதை. சரியா? நம்மளோட டீத் கூட வைப்ரேஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பிரெயினுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். சாங்ஸ் கூட இவனால ஹியர் பண்ண முடியும் யூசிங் டீத்ஸ். ஓகேவா? அது தனியா இருக்கு, அப்புறம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல ஒன்லி த வைப்ரேஷன் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட். தீஸ் டியூப்ஸ் வில் ஆம்பிளிஃபை. அதான் இந்த டியூபோட வேலை. இங்க வர வைப்ரேஷனை ஆம்பிளிஃபை பண்ற மாதிரி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஆம்பிளிஃபை பண்ண சவுண்ட் வில் பி given to your ears. But this is conventional. At present, you are having digital stethoscopes. இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்ல என்ன சார் இந்த சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? they used transistors. கரெக்டா? then wireless-ஆ transmit பண்றாங்க sitting in the remote place or in the patient will be sitting in the bed. Doctor may sit in his table and he can analyze the waveform of the heartbeat. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா காதுல கொடுத்து கேட்டா அவங்க என்ன லேர்ன் பண்ணாங்களோ அந்த மெமரைஸ் வச்சு they will give the tablet. But nowadays you have a sophisticated software will give the indication, labeling. இந்த டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிரும், எடுத்து அப்ளை பண்ணனா முடிஞ்சுதா? this is the one thing. then the one little more, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ். இங்க ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணி you can listen the sound. ஓகே, இங்க ஒரு காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன காம்பனன்ட் சார்? இது என்ன காம்பனன்ட் சார் இது? what is this? what is this? what is this? what is this first of all? நம்ம ஆள் ப்ராக்டிக்கலா காட்டினா வாயை திறக்க மாட்டான். இது நம்ம கிளாஸ்க்கு உண்டான ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்டா இதை கொண்டு வந்த அப்படின்னு கேட்பான். கரெக்டா? இது என்னது இது? what is this? what is this? IC. வெறும் ஐசின்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம தான் என்ன படிக்கிறோம், நம்பர் பாரு. என்ன Operational amplifier. is an operational amplifier. Okay, this operational amplifier will amplify the pulses received from the heart. This is another amplifier model you note down. This may be some audio process can take place because this is directly given to your speaker. Am I correct? So the plenty of different types of operation amplifiers available in the market. We are going to stick with only this 741. Okay, then this is the entire block diagram. It is an unimaginable block diagram. We are going to give input, and this is the conventional one. This is the conventional. This is the sensing. This is the output. Here you have audio jack. Audio jack use பண்ணி என்ன சார் பண்ணலாம்? other than the doctor, பேஷண்ட் கூட வேற யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா எனக்கு டவுட்டா இருக்குன்னா அவங்க கூட ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி they can receive the voice audio. என்ன சார் இது? வாட் போர்ட் இட் இஸ்? இது என்ன போர்ட்? எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. what it is? USB-A port. அப்ப you can connect the data into your system. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. once you connect to the system, even you have a wireless Wi-Fi மொபைல் கொண்டு போய் வச்சிட்டீங்கன்னா Bluetooth or Wi-Fi யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, I am not going to discuss much over here because in between the session I am going to show one video clip to you people. If you answer much, interact much, then only I will show the video. Okay, so இங்க பாரு பேட்டரி இருக்கு, பேட்டரி சார்ஜ் பண்றோம். இதெல்லாம் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் சிஸ்டம் ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ண போது பேட்டரி உள்ள வந்து இருக்கு எனர்ஜி பேக்கப்க்கு. இந்த பாக்ஸஸ் என்னவா இருக்கலாம் சார்? இதெல்லாம் என்னவா இருக்கலாம்? Amplifiers, operation amplifiers. அவ்வளவுதான் சார். these are all operation amplifiers. That is the idea behind this slide. Take a screenshot of this. This is the YouTube link what we are going to discuss. If you people are answering interact much, then only I can show it. Okay, yes. Then take note the new topic, block diagram of an operation amplifier. Block diagram of an operation amplifier அப்படின்னா it is very simple. What is inside this? அவ்வளவுதான். What is inside this?
we are going to discuss as a block diagram. I hope you note down the, what is the today's date, sir? What is the today's date? 19, I think. Am I correct? Yes, sir. 19. 19, Okay. sir. 18 or 19? 19, sir. 19. Okay, 19. So block diagram. Have you note down the title? Shall we get into the block diagram of an operational amplifier? Yes. So what is the basic things available in the op-amp we are going to discuss in the term of operational amplifier? Take down, let me give a 2 minutes time or 1 minute time to you people to take down the block diagram and read it once and tell me what are all the understandable thing to you inside those blocks. Second quick drop on paper. Let me give a 1 minute time to you people to note down. Quick drop on it சொல்லுங்க பாப்போம். Yes, please. நோட் பண்ணுங்கடா, ஓபி அடிச்சிட்டு இருக்காத. கிளாஸ் நோட் சப்மிஷன் வேற எனக்கு போடாம இருக்கு. I will assign the assignment today. எங்க எது பெண்டிங் நமக்கு? ஃபெட் ஃபுல்லா அப்லோட் பண்ணோம் கரெக்டா? பிஜேடி யூ அட்டாச்டு கரெக்டா? கிளாஸ் நோட் சப்மிஷன் நிறைய பேருக்கு அது மாதிரிலாம் ஒர்க் இருக்குன்னே தெரியாது கிளாஸ்ல. If you note down this, please say yes. Okay. Yes. Can anyone tell me what is in your background of your block diagram? உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு சின்ன இண்டிகேஷன் இருக்கு. Can anyone catch that background? You don't need to draw. If you draw also nothing wrong. Can anyone tell me what is the background of your block diagram? Anyone? பேக்ரவுண்ட்ல ஒன்று இருக்கு, யாரா சொல்ல முடியுமா? What is that? Aditya, are you there? Fabricated area. What is that? Fabricated area, the place where the components are placed. Okay. Let me give a Can you see this kind of structure? Can you see this kind of structure? These indications are this color indication is your symbol of your op-amp. Back side la ஒரு symbol இருக்கு கரெக்ட்டா? அதுக்குள்ள என்னென்ன பிளாக் இருக்கு we are going to discuss. Am I clear, dear students? Yes. Am I clear? Okay. So 2 input terminals I know well, 1 output terminal I know well. So அப்ப known things kulla what are the unknown things we are going to discuss. Is it clear? How many blocks are inside your op-amp? How many blocks are there? 4, sir. 4 blocks are there. Very good. Okay. Now we will discuss one by one. Okay. The very first block is an differential amplifier. Differential. Difference na enna sir? What is meaning by difference? You don't get confused with the differentiation. Mathematical differentiation kuda poi confuse panikada. Difference between two numbers படிச்சிருக்கமா? Can anyone tell me இங்க எது ரெண்டோட difference பார்க்கும் இந்த system? Difference input. How many terminals are there? 2 terminals. Two terminals. Difference அப்படின்னா என்ன சார்? Let me give one simple example with no time. 10 volt. Sorry. The mouse ல எழுதுறது 10 volt
5 volt. What is the difference between these two terminals? 5 volt. 5 volt. Nice, sir. Consider the gain of the amplifier is 100. What may be your output, sir? What may be your output? 50, sir. 50 volt. Very simple. Very simple. So far we discussed, we will give only one input. We will give only one input. And we will get one output. We will get one output like this. Then by making the reciprocal of this, making the ratio between the output to input, I know what is the gain of my system. It is 10. Am I correct, sir? Is it 10? So 10 or 100? 100. It is 100. Am I correct? Am I correct? But Yes, sir. here the thing is little different. Since I have two input terminals, whatever the input I will give it to that, it will take the difference between those two and it will amplify. So the name of that amplification is called as what? What? The particular device can appear. What is the name of that particular operation? Operation. Differential amplifier. What is the name of the differential amplifier? Take down this definition. It is the input stage for the op amp. So I know in the multi-stage amplifier I will be having a different configurations. I know that two type of couplings are available, RC coupled and transformer coupled. In the initial stages we will keep RC coupled amplifier. Am I correct? In the final stage we will get the transformer coupled. In the same way, here also I have multiple stages. In the first initial stage we will keep it differential amplifier. It will find the difference between the voltage in the first two terminals. In the input terminals. Then it will amplify it. That's all. That's all. I hope this is clear to everyone, sir. Am I correct? Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. புரிஞ்சுச்சா? இது ஃபார்முலாவா எழுதணும்னா எப்படி சார் எழுதுவீங்க? ஃபார்முலாவா எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? Output voltage of my system is equal to difference in the input into amplification. Or else I can put amplification ahead also. இங்க போட்டுட்டு கூட இங்க எழுதிக்கலாம். That is up to you. Difference என்ன எப்படி எழுதுறது? Inverting and non-inverting எப்படி நோட்டேட் பண்ணலாம்? இப்போ உனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே எழுது. Non-inverting minus inverting. The sentence எழுதி வச்சுக்கோ. Notations எல்லாம் we will see later. Correcta? Non-inverting minus inverting. That means what? 10 minus 5 into 100. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். இதுக்கப்புறம் நான் டிஃபரன்ஷியல் உனக்கு வந்து I won't elaborate it much. Okay? Yes. Now we will get into the second stage. What is the second stage? My second stage is an class A amplifier. சார் நீங்க கிளாஸ் A சொல்லியே கொடுக்கல, நீங்க வந்து எங்களா படிக்க சொன்னீங்க, நாங்க என்ன பண்றது? இங்கேயும் நீ டீட்டெயிலா படிக்க போறது இல்ல. Take it into your mind that you are having class A amplifier in your second stage. Just தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. Why? I told you already, single stage amplification is not possible. Possible, but not in the considerable value. Obviously, I need to use a multi-stages. Okay, wow. So additional gain வேணும்னா more than one amplifier required. Therefore, we are using the second stage here with the help of class A amplifier. நான் சொல்ற keywords மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அப்படியே டிராவல் பண்ணு.
How many stages we have discussed so far, sir? How many stages we have discussed so far? How many? Two stages. Do you have any doubt in that? Why I need a second stage? Why I need a second stage, sir? Why I need a second stage? So to get desired voltage output. To get a desired amplification. Okay, well, that's all. The third stage. Level translator. இது என்ன சார் எதை translate you know Google Translator, am I correct, sir? Hello? You know Google Translator, correct? இது என்ன சார் level translator? Level means what? I told you in the very beginning, various voltage levels are we are going to use it inside our motherboard or something I told. Am I correct? In the third stage, level translator is used to adjust the DC voltage. Then DC voltage. See, again, the whole system, even though I am giving as an input as a 1 volt or 2 volt something, these voltages are always AC signals. My input signals are AC signals. Or my output is also a AC most of the time. Okay, but we will bias with some DC voltage. Am I correct? Bias with DC voltages. In the system, I need to adjust my output. The output adjust பண்றதுக்கு I need to do some magic. என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. Output voltage must be 0 for 0 input. என்னோட அவுட்புட் வந்து 0 வோல்ட்டா இருக்கணும். நான் இங்க இன்புட் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா the input 0 nothing but the difference between these two. புரிஞ்சுக்கணும். Difference between these two 0வா இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டும் 0வா இருக்கணும். கரெக்டா? But there will be some output in my system. Some millivolt or microvoltல எனக்கு அவுட்புட் இருக்கும். That is not allowed. I want to make my output voltage to 0. Simple, very simple. If my input is 0 here, my output must be 0. But practically அது இருக்காது. அதை adjust பண்றதுக்கு I need to have a level translator. This translator is going to adjust my system that whenever my input is 0, my output will be 0. இந்த task work பண்றதுக்காக you are going to have a level translator. Please note down, this difference 0வா இருக்கும்போது output 0வா இருக்கணும். Practically that is not possible. We need to adjust. We need to give some signal to my system. இது every time design பண்ணும்போது level translator adjust பண்ணி தான் உன்னோட ஒர்க்கை நீ ஃபினிஷ் பண்ற மாதிரி இருக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல. ஓகேவா? calibration அப்படின்வாங்க. Have you heard the name called calibration? ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். You know the weighing machine, கரெக்டா? weighing machineல எதுவுமே வைக்காம வெயிட் காட்டிட்டு இருக்கோம். பார்த்திருக்கீங்களா? அப்புறம் ஹாஃப் செட் அவங்க ஒரு ஸ்கேலிங் ஒன்று டேர் வெயிட் இதெல்லாம் வச்செல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க கடையில. பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த மேஜிக் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு தக்காளி எதுவுமே வைக்கல, வேயிங் ஸ்கேல்ல 0ன்னு காட்டணும். பட் அதில் ஏதாவது சம் வேல்யூ காட்டிட்டு இருக்கும். மேலே ஃபேன் ஓட்னா காட்டும். பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கமா? அங்கேயும் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்றோம். We are measuring the potato with the help of the amplifier. You have a strain gauge. அது நிறைய சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு, நெட்ல போய் பாரு. ஓகேவா? So third stage is the level translator. The last stage is the push-pull class B amplifier. சார் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுக்காம உசுர வாங்குறீங்கன்னு கேட்காத, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல we are using class B amplifier. இது என்னன்னா just follower I know well. Facebook follower, Twitter follower அப்படின்னு என்ன சார் அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம் ஃபாலோவர் அப்படின்னா? அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் கோயிங் டு டூ 2 things, பஃபர் as well as a follower. ஓகே, பஃபர் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்மாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபாலோவர்னா ரொம்ப சிம்பிள்.
இந்த ஸ்டேஜ்ல இது வரைக்கும் பாருங்களேன், இது வரைக்கும் பாரு. You see up to this 2 terminals. Hereafter only one. Whatever the thing you are giving, the same thing will be followed to your output. அதை ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றதுக்காக we are going to have one more amplifier unit. ஓகேவா? இது ஜஸ்ட் இது ஒரு பஃபர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. பஃபர்னா ரொம்ப சிம்பிள். இட் இஸ் இது மெனி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் காம்பனன்ட்ஸ்ல அவுட்புட் ஸ்டேஜ்ல யூ வில் ஹேவ் த பஃபர் தட் இஸ் டு interact with your output device. Output கூட interact பண்ணா some impedance matching இது மாதிரிலாம் சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் satisfy பண்றதுக்காக we are going to have the last stage. Don't get confused much. First stage is a differential amplifier. Second stage is an additional amplification using class A. The third stage is to adjust the offset. Okay, so that is your level translator. The last one is your buffer or follower. Is it clear up to this? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? எலாபரேட்டா வேணுமா? ஹேண்ட் அவுட்ல பாரு, கொஞ்சம் தான் எலாபரேஷன் இருக்கும். Read your textbook, you will get more content. Take a screenshot of this. Who are not taken the notes, at least take a screenshot and say yes. Thereby we will move to the next slide. Move பண்ணலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? 2 input, 1 output. ஓகேவா சார்? Please say yes or no, dear students. எடுத்தாச்சா? ஓகே. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு? எத்தனை பிளாக்ஸ் இருக்கு? எத்தனை பிளாக் இருக்கு? எவ்வளோ பிளாக்ஸ் இருக்கு? 4 பிளாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்புறமேல உட்காந்து படி. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது உட்காந்து படி. சரியா? தென் how we will earlier discuss பண்ணதே தான் இங்க வந்திருக்குது. கரெக்டா சார்? Input is very high, output is very low. Then வேற என்ன இருக்கு? Gain infinite. So இதெல்லாம் சிங்கிள் வேர்ட்ல எழுதி வச்சுக்கணும். கரெக்டா? Ri is equal to R input is infinity, R output is equal to 0. Then another voltage gain A is equal to infinity. Is it clear? Is it clear? The whole things the simple words la cover ஆகுது. நோட் பண்ணிக்கலாமா? இதுல ஒண்ணே ஆட் பண்ணிக்கணும். These all things are applicable for ideal case. Ideal case உனக்கு எப்படி சிம்பிளா சொல்லணும்னா தியரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நோட் பண்ணியாச்சா சார்? நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, sir. Yes. Then on the basic op-amp or at present right now only I told the practical and ideal case. The diagrammatic representation also given in a very clear way. We will see the ideal case first. Ideal case first. Is it any resistance present in the input circuit? Is this any resistance present in the input circuit? It is a open circuit. Am I correct? So resistor value high அப்படினா very high in போயிட்டீனா அது வந்து it is a open circuit. Very low அப்படினா இதுக்கு ஈக்குவலண்டா என்ன டிரா பண்ணுவேன்? Open opposite என்னது? Closed circuit or a short circuit. Please check here. Output resistance is replaced with the short circuit. Input resistance is replaced with the open circuit. Come to the practical one. Practical there is some value, therefore they are represented with one resistor symbol with the value of Ri. Output also one thing, that is what? R out. Then என்ன சார் இன்புட் அவுட்புட்டும் டச் ஆகாம இருக்கு, உள்ள வந்து ஏதோ ஒரு பிளாக் வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் பிளாக்? This is your read பண்ணி. Can anyone tell me what it is written inside? AOL. OL you may not know, wait for some time. V in, what is this? Can anyone tell me what is this? V in means what? V in Input voltage. Input voltage. That is nothing but the difference between
non-inverting and inverting. Shall I teach you one more notation to you people? நான் டீச் பண்ண மாட்டேன், நீங்களே சொல்ல போறீங்க. ஓகேவா? வெயிட் பண்ணு, நீயே சொல்ல போற. நான் இங்க பாரு, here I am having VV. இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? இன்வெர்ட்டிங் அண்ட் நான் இன்வெர்ட்டிங் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Can anyone assist me to add any one symbol with this? என்ன சிம்பிள் ஈஸியா பண்ணலாம்? Shall I write it as V and V bar, sir. V bar. Good, very good. V bar. இப்போ எனக்கு டவுட் வருது, எது இன்வெர்ட்டிங் எது நான் இன்வெர்ட்டிங்? யூ நீட் டு டெல் இட் டு யுவர் கஸ்டமர். நீ கீழே அண்டர் நோட்னு போட்டு எழுதணும். எழுதவே கூடாது, சிம்பிளை பார்த்தோன்னா அவனே சொல்லணும். அப்படி ஒரு சிம்பிள் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இருக்கிற நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ண வேலை முடிஞ்சு போச்சு. Inverting, non-inverting, already we have one notation. Can anyone tell me what that is? What notation that is? So plus and minus. வாங்க 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 சயின்டிஸ்ட் சொல்லுங்க. அந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இங்க எங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறது? சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வைக்கலாமா, சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல வைக்கலாமா? Subscripts. Usually we will keep it in the subscript, but இங்க மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தூக்கி சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல வச்சுட்டாங்க. Now you people can tell me which one is the inverting voltage, which one is the non-inverting voltage? V plus V minus. non-inverting. பாத்தியா எவ்வளவு சிம்பிள் ஆயிடுச்சு பாத்தியா? அதுதான் அந்த சயின்டிஸ்டோட வேலையே இதுதான். காப்பி அடிப்பான், அவன் பண்ற வேலையை என்ன சொல்லு பார்க்கலாம். Control C, Control V. They will write something, then they will make a clone in all the places. ஓகேவா? அப்ப இங்க நான் என்ன மார்க் பண்ணணும்? It is an inverting voltage, is the non-inverting voltage. Yes sir, I got one more notation. It is the easiest notation. Am I correct sir? So hereafter I can represent this symbol. Is it understandable to everyone? Can anyone tell me what is V in then? What is V in then? V in is nothing but V in is equal to what? V plus minus V minus. Very good. V plus minus V minus. So that is the difference in voltage. Okay. What is V out? V out. V out. V out is equal to V in times of Voltage gains. Voltage gain. That's all. Now you look into this. புரிஞ்சிருச்சா இது என்னன்னு? இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு? உங்களோட amplification value தான் they written inside. But I don't know what is O and L. For that you need to wait for some time. ஓகேவா? வெயிட் பண்ணலாமா? O and L learn பண்றதுக்கு wait for some time. Time being, note down all the things from the diagram. குயிக்கா நோட் பண்ணி இது வரைஞ்சினா லேட் பண்ணுவியா? குயிக்கா வரைஞ்சிட்டு எஸ் சொல்ல பார்க்கலாம். Kana, within a couple of weeks you people are going to get your CA 3. Don't get surprised. Our task is to finish everything in a very faster way. கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணாதான் முடிச்சு கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா already handout is in your hand. See, I will tell you one thing. Module 3 whenever you find free time, advance கொஞ்சம் காலையில எழுந்து படிச்சுட்டு கிளாஸ்க்கு வா. அப்ப நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம் கிளாஸ். புரியுதா? நீ தான் கோஆபரேட் பண்ண எனக்கு. Next one. So this is you no need to bygot this. Just we are going to show what is inside. You have studied these blocks already. Am I correct sir? இந்த பிளாக் எல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம்ல நாம. இந்த பிளாக் எல்லாம் எங்க சார் இருக்கு? சும்மா கதை அடிக்கிறீங்களா? நாங்க எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, this current mirror we didn't discuss. You no need to bother about the current mirror. Mirror அப்படின்னா என்ன சார்? Reflection. என்னது? What is that? Mirror means reflection. சரி, அது current reflect பண்ணுது இந்த portions. அதை மட்டும் மைண்ட்ஸ்ல வச்சுக்கோ. சரியா? So these 4 stages are important.
ஸோ இது எங்க சார் ஐசிக்குள்ள இருக்கு, நீங்க பாட்டு சும்மா கதை அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கீங்கன்றத. ரெண்டாவது, here I have no, in previous slides we notated with the symbol as this mu a 741, here lm 741. இது ரெண்டும் வேறையா சார்? up to 741 same, the prefix is difference, find the difference. This is the today's task. What is mu a and lm? Find பண்ணிட்டு வா, next class I will tell you. நான் இப்படி தான் சொல்றேன், ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு நீ எதுவும் பார்க்க மாட்டேன்ற. ஓகே சரி, இந்த பிளாக் எல்லாம் எங்க சார் இருக்கு? See, now this is your entire schematic circuit diagram. Simplified schematic நீங்க பாத்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி 741 குள்ள என்ன இருக்குன்னு இதுதான் இருக்கு. So this stage is your differential amplifier. Then this stage is your class B amplifier, class A amplifier, sorry. Then this is your level translator. Then the last one is your output stage. தெரிஞ்சிருச்சா எப்படி இருக்குன்னு? இதைத்தான் நம்ம பிளாக் டயக்ராம்ல பார்த்தோம். Clear dear students? Clear dear students? Whatever the block you have studied, now you have a witness. Irka, witness irka. But we are not going to study these things elaborated way. That just for understanding purpose we have shown this one. If you want, take a screenshot of this. Okay. Yes. Now, so this is the dye photo. Dye photo அப்படின்னா என்னது? இது வந்து ஒரு photolytic process யூஸ் பண்ணி தான் we will do the fabrication. ஸோ உன்னோட பர்டிகுலர் ஐசிக்கு உண்டான டை இதுதான். இது வந்து பெரிய சைஸ்ல இருக்கும், அப்புறம் அதை அப்படியே சின்னது பண்ணி ஒரு டைனி ஷேப் ஸ்பேஸ்ல தே வில் மேக் த ஃபேப்ரிகேஷன். இதுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வீடியோ இருக்கு. I will show it in some other class. Okay. So if you open the pack and if you check, இப்போ நம்ம பார்த்த டை மாதிரியே உள்ள இருக்கா சார்? நம்ம டை மாதிரியே இங்க இருக்கா சர்க்கியூட்? இருக்கா இல்லையா? பார்க்காதவன் டை ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ, திரும்ப இங்க வந்து பார். இருக்கா சார்? இருக்கா? இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டான். அந்த சீலை உடைச்சு பார்த்தானா இங்க உள்ள இப்படி இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹேர் மாதிரி இப்படி போகும். இது என்னன்னு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்களா? இந்த ஹேர் மாதிரி போறது என்ன? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி பார்க்கலாம். எனி கெஸ்? பின்ஸ். வெரி குட். அது என்னென்ன பின் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. என்னென்ன பின் எல்லாம் நமக்கு தெரியும்? இப்ப ஜஸ்ட் நவ பார்த்தோம். எஸ், இந்த சப்ளை பின், இன்வெர்ட்டிங், நான் இன்வெர்ட்டிங், இதுதான் இங்க இருக்கு சார். இத பத்தி தான் நம்ம இன்னும் டீடைலா படிக்க போறோம். ஓகே. எஸ், we will go. Now 20 minutes இருக்குல்ல? Yes. Take on the new title, op-amp parameters. Op-amp parameters. என்னென்ன parameters இருக்கு? குயிக்கா நோட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் parameter. கண்டுபிடிச்சாச்சு. AOL அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு என்ன அப்ரிவியேஷன் சார்? AOL. AOL. Open loop gain. Loop gain. Where you studied this loop? Where you studied the loop? நான் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள சொல்லணும். சும்மா அங்க உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு கூடாது. இது எங்க படிச்சோம்? லூப். லூப் எங்க படிச்சோம்? KVL. KVL. Kirchhoff's voltage law applicable only for the closed loop circuit. படிச்சோமா ஸ்கூல்ல? அப்ப லூப்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியும் கரெக்டா சார்? இங்க என்ன சொல்றாங்க? ஓப்பன் லூப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஓப்பன் லூப் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லூப் ஓப்பனா இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஓகே, we will tell you what is open loop. ஓகே, ஓப்பன் லூப்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். நோட் பண்ணிக்கோ, டைட்டில் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. Next, let me list the parameters what we are going to study first, then we will discuss individual things. Okay, next one. படி பார்க்கலாம். யாரும் சத்தமா படி. What is the next one? போட்டிருக்க அனிமேஷன்
இன்புட் பயாஸ் கரண்ட். பயாஸ் கரண்ட்னா என்ன மேடம்? பயாஸ் கரண்ட்னா என்ன மேடம்? சரி, எல்லாமே படிச்சதுதான், again and again, not a new thing. பயாஸ் எங்க படிச்சோம்? பயாஸ் சொல்லி Transistors, sir. டிரான்சிஸ்டர்ல படிச்சோமா? biasing. So any amplifier circuit need to work. First of all, I need to give a biasing. Different type of biasing circuits we have studied. அதுல here we are going to study only the biasing current என்ன டீடைலா பார்க்க போறோம் in operation amplifier. Notation note பண்ணிக்கோ. Then offset current. Offset current. Offset current. ஏன்னா ஏதோ ஆஃப்செட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தெரியுமா? இந்த டேர்ம் படிச்சிருக்கியா? நான் வந்து இந்த இடத்து வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ ரீச் ஒன்லி அப் டு திஸ். இதுல எது ஆஃப்செட், எது ஆஃப்செட்? இந்த சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, இதுதான். அப்ப இது என்ன ஆஃப்செட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேவா? It is related to the current. Input offset current. It's the third parameter. Fourth one, input offset voltage. Input offset voltage என்ன சார்? வோல்டேஜுக்கு நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, கரண்ட்டுக்கு மட்டும் ஏன் ஓரம் வந்துன்னு எடுத்துக்கலாமா? I input offset current. நோட் பண்ணியாச்சா சார்? நோட் பண்ணியாச்சா? 4 parameters we are going to study. Say yes if you note down. These are all very very important. அதனால தான் டைட்டிலுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஸ்லைடு போட்டிருக்கு. சரியா? Yes, sir. எஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் முடியலை நம்மளுக்கு காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ. நான் இதை படிச்சா உனக்கு என்ன தெரியுது? இந்த ரேஷியோ ஏதோ ஒண்ணு ரிஜெக்ட் பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்றோம். am I correct? Yes, sir. காமன் மோடுனா என்னன்னு வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம், படிச்சா எனக்கு என்ன புரியுது? ஏதோ சம் ரேஷியோ எதையோ ஒண்ணு ரிஜெக்ட் பண்ண போதும், அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ யூஸ் ஆகும், படிக்கலாம், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இதுக்கு எப்படி சார் வந்து நோட்டேஷன் ஷார்ட்டா கொடுக்கறது? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுது. என்ன வரும்? CMRR. CMRR. அவ்வளவுதான். CMRR, காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ. முடிஞ்சிருச்சா? முடியல சார், ஒன்னு இருக்கு, லாஸ்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் ஒன். ஸ்லீவ் ரேட். சார் எனக்கு தெரியுமே, ரேட்னா தெரியுமே, the rate at which current flow in the circuit. கரெக்டா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேட் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் த ரேட்ன்றது நம்ம படிச்சிருப்போம். the change in current, change in flux படிச்சிருக்கோமா? the rate at which the flux changes படிச்சிருக்கோமா? the rate at which படிச்சிருக்கோமா? அப்ப இந்த ரேட்ல வந்து ஆல்வேஸ் the denominatorல ஒரு ஃபெலோ இருப்பாரு. யார் அந்த ஃபெலோ? Time, sir. டைம். அப்ப இந்த ஸ்லீவ் ரேட்லயும் something we are going to discuss with respect to this fellow, time. நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. I am asking the question whether I am getting the answer with immediate or I am getting some delay. ஒரு டிலே கிடைச்சி அவுட்புட் வருதா இல்ல உடனே கிடைச்சிருதா? உடனே எங்க உடனே? குத்து மூக்குல. யார் சொன்னது உடனே? சஜித் சாரே சிரிச்சிட்டாரு. சஜித் சார் இப்ப யார், ஒரே நிமிஷம், யார் உடனே வருதுன்னு சொன்னாங்க? யாரு அது? Who's that? ஸ்ரீஹரி. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குடா. நான் ரெக்கார்டிங்க பாஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட பாஸ் பண்ணி ஏதாவது சொல்லுவேன். மனசாட்சி இருக்காடா உனக்கு? 125 பேரு சொல்லுங்கடான்னு கத்துனா கிடையாது. அப்புறம் நானா ரேண்டமா கூப்பிடணும். ஸ்ரீஹரி. சரி, சஜித் சார் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உடனே ஆன்சர் வரலன்னா ஸ்ரீஹரிக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது, அவனுக்கு டாஸ்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லயும் அவன் ஆன்சர் உடனே சொல்லனா ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கப்படும். ஓகேவா ஸ்ரீஹரி? இருக்கானா முதல்ல? ஸ்ரீஹரி ஒரு நிமிஷம் நீ கேமரா ஆன் பண்ணுவோம், மூஞ்ச பாக்குறேன். ஸ்ரீஹரி, இவ்வளோ போய் சொல்லிட்டு எங்கேயோ ஒருத்தன் உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கிறான்னு போது மனசு எவ்வளோ வலிக்குது. எங்கடா ஸ்ரீஹரி?
கேமராமேன் பண்ணு. பொய் சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒரு படம். இப்ப வேண்டாம். சரி, இப்ப வேண்டாம்னா பாத்துக்கோ. அவன் வந்து இன்னும் வேண்டாம். நான் அதை அப்புறமே சொன்னேன். ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு சொன்னேன். நிறைய பேர் பல்லு விளக்காமையே கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறான். என்ன பண்ணி தொலைகிறேன். கொஞ்சம் கண்ணா, நான் இங்க நீங்களாம் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸு. காலேஜ் படிக்கும் போதே ஆன்லைன் மோடம் கத்துக்கிறீங்க. நாங்கள்லாம் டீச் பண்ணும்போது தான் ஆன்லைன் மோடம் கத்துக்கிறோம். ஸோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்லைன் மோடத்துக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடு. நிறைய கத்துக்கலாம். யூ பீப்புள் கேன் கிரியேட் மெனி சாஃப்ட்வேர்ஸ். நீ இந்த கூகுள் மீட்டுக்கு ஈக்குவலா இப்ப நான் நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றேன்னா இதையெல்லாம் நீ கொண்டு வர சாஃப்ட்வேர்ல கொண்டு வரலாம். ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அந்த ஆப் உனக்கு கொடுக்குறேன் பாரு. நீயா ஒரு கேசிஇ கிளாஸ் ரூம் ஆப்னு சொல்லி ஒரு ஆப் நீ கிரியேட் பண்ணலாம். சூன் உனக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் காம்படிஷன்ஸ் வரும். யார் வந்து லோ காஸ்ட்ல ஆப் கிரியேட் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கும்போது ரெக்கார்டிங்கை பாஸ் பண்ணிட்டு பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் யாரும் ஒன்றும் கொடுக்கல. நீ குயிக்கா கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம் ஆப் கிரியேட் பண்ணு. யூ வில் பி த மில்லியனர் அண்ட் ட்ரில்லியனர். ஓகேவா? எஸ், குட். சரி, ஓகே. அவர் நம்ம கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டாரு ஸ்ரீஹரி. ஓகே, ஹேவ் யூ நோட் டவுன் ஆல் த திங்ஸ்? எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்னொன்னும் பார்த்துடலாம். சரியா? இதை வந்து நீ என்ன தெரியுமா, எப்படி தெரியுமா, பேர்டனே எடுத்துக்கூடாது. ஐயோ உன்னம் போகுதா படிக்கணுமான்னு எடுத்துக்கூடாது. சரியா? ஓப்பன் லூப் கெயின் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்துருவோம். அப்போ ஓப்பன் லூப் கெயினுக்கு யூ நீட் டு கிவ் சம் வாட், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? எஸ். இங்க ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் இருக்கு சார். கரெக்டா? ஆம்பிளிஃபயர்ல வேர் யூ வில் கிவ் த இன்புட்? ப்ளீஸ் டெல் மீ வேர் யூ வில் கிவ் த இன்புட். Where you will give the input? You will give the input in V minus and okay. Where you will get the output? Yeah. Okay. So let me put the op amp as a single block. And I am giving input to the system, and I am taking output. But practically, see, very simple. Wherever you are going to attend any webinar, after the webinar or during the webinar, what they are asking? Okay, feedback. At the end of feedback. Feeding something back to what? Okay, எங்க இருந்து ஃபீட்பேக் கேக்குறாங்க? இன்புட்ல இருந்து கேட்பாங்களா, அவுட்புட்ல இருந்து கேட்பாங்களா? From output. அப்ப எலக்ட்ரிக்கலி the systems. ஆனா உனக்கெல்லாம் நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்குடா. நான் வரைகிற ஒரு சின்ன பிளாக் வந்து ஒரு சின்ன பிளாக் மாதிரி உனக்கு தெரியும். அதுல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் do plenty of things. ஓகே, நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. I'm giving something to my system and I'm producing some output. இது என்ன தெரியுமா? கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. தப்பா சொல்லக்கூடாது. சில இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா நான் இன்புட்டை கொடுத்துருவோம், அவுட்புட் என்னமோ வந்துட்டு போகும், நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். கரெக்டா? அப்படி இருக்காது நம்ம சிஸ்டம் எல்லாமே. ஆல்வேஸ் we will respond, we will wait for the feedback. Why we need to get the feedback? Can anyone tell me please? Why we need to get the feedback? To fine tune or correct our mistakes. இப்போ நான் ஏன் உங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்குறேன்? ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு காது கேட்டுச்சுன்னா, நான் கத்துனது உனக்கு கேட்டுச்சுன்னா எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். கரெக்டா? அப்போ நான் அதே ஃப்ளோவில் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பேன். இல்லைன்னா ஆடியோ பிரேக் ஆயிருக்கா, வீடியோ பிரேக் ஆயிருக்குதான்னு கண்டுபிடிச்சி ஐ நீட் டு கரெக்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அவுட்புட் இங்கே இருக்குது. நான் let me tell you one thing, students. I am giving the okay, நான் உனக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகட்டும். Let me give the numerical values in detail. Okay, let me give V plus and V minus. V plus I am giving 10 volt. V minus I am providing 5 volt. And my gain of the system is 100. What must be my output?
What must be my output? I'm putting the term must. Okay, what must be my output voltage? Can anyone tell me, sir? What must be my output voltage? What is the formula? V plus minus V minus invert into your amplification. Can everyone can tell the answer, please? 10. 500. How much it is? 500. 500. But I am not. If I am getting 500 volt, I am happy. Industry happy. Customer happy. But I am getting some reduction in value. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எனக்கு அவுட்புட்ல கம்மியா இருக்குன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Unless otherwise you are not touching this portion once again, you don't know. You need to put some sensors. இங்க என்ன வந்துலாம் சென்ஸ் பண்ணி எல்லாம் வோல்டேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கணும். கரெக்டா? இங்க வந்து ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்ல வேற ஒரு ரீசனுக்காக இருக்கு. அந்த ரீசனை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லித்தரேன். சரியா? இந்த கிளாஸ் பொறுத்தளவுக்கு இந்த அவுட்புட் இது மாதிரி தப்பாக கூடாது, நான் கரெக்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு டேக் a feedback. I need to feed something to back. இதை கொண்டு போய் எங்க கொடுக்கிறது? இந்த ஃபீட்பேக்கை கொண்டு போய் எங்க கொடுக்கிறது? Where I need to give? I need to feed it back to my input of the system. Correcta? Can anyone tell me whether I will take all 500 volt 400 volt as output and I will give it to my feedback, or the portion little இதுல இருந்து ஒரு சின்ன portion மட்டும் எடுத்து கொடுத்தா நல்லா, that is போதுமா? ஆனா ஃபீட்பேக்ல வந்து அந்த ஹோல் செஷன் என்ன எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு எஸ்ஏ ரேட்டிங் எழுதி கொடுக்க சொல்றாங்களா, இல்ல பின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உனக்கு ஃபீட்பேக்கா கொடுக்க சொல்றாங்களா? பின் பாயிண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். பின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இதோட அவுட்புட்டை எடுத்து நம்ம ஒரு லிட்டில் போர்ஷன் ஆஃப் த இன்புட், இது எல்லாமே வோல்ட்ல கூட இருக்காது, மில்லி வோல்ட்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு மில்லி வோல்ட் எடுத்து நம்ம ஃபீட்பேக் எடுத்து கொடுத்தோம்னா அந்த சிஸ்டம்க்கு பேரு என்ன லூப், அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? இங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, கொடுத்தோம் அவுட்புட். இந்த ஃபீட்பேக்கை எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா அந்த சிஸ்டம்க்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? இப்ப லூப் என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த லூப் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ஸ்ரீஹரி, லூப் என்ன ஆயிடுச்சு? கை வலிக்குதுடா. லூப் என்ன ஆயிருக்குடா? ஐயோ வலிக்குதேடா எனக்கு. நீ சொல்ற வரைக்கும் நான் கிரிக்கிட்டு தான் இருப்பேன். லூப் கண்டினியூஸ் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நான் வரைஞ்சிட்டே இருக்கனால கண்டினியூஸ் சொல்றியா? சரி, இது என்னது? லூப் என்ன இருக்கு? அப்ப அதுக்கு என்ன பேர் வைப்ப? அதுக்கு என்ன பேர் வைப்ப? There are two different loops available, closed loop and open loop. At this point of time, we are going to consider only open loop. அப்ப இது வரைக்கும் ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு காமனா நேம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்ப இது கூட சப்ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன ஆட் பண்ணா it will be opt. It is no longer a A, it is a open loop gain. That means if I give some input in my inverting and non-inverting, and if I am getting some output, this structure is called as an open loop. The gain related to this is called as a open loop gain. Can anyone tell me the formula? How you will find the open loop gain? A open loop gain is equal to output voltage divided by input voltage. What is the output voltage? Output voltage, simple output. Input enna sir? V plus minus VB. Is it clear, dear students? Is it clear? அவ்வளவுதான். இதை மட்டும் நோட் பண்ணு. ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு சாப்பிட போலாம். நான் சொன்ன கதையெல்லாம் வந்துருச்சா பாரு? இங்க ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோ.
notation. This other type of notation. Note down. V in 1 is nothing but non-inverting input. V in 2 is nothing but inverting input. In the notations we will carry for certain extent. Then this notation we will carry for some other extent. Why we are introducing both? Each and every textbooks referring different notations. You should capable of understand all the notations by your own. Okay வா? இதை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எஸ் சொன்னா வீடியோ பார்க்கலாம். இதுக்கு பக்கத்துலயே எழுதிக்கலாமா? ஆர்ன்னு போட்டு சிம்பிளா போயிடும். நான் சொன்ன கதை திரைக்கதையெல்லாம் இங்க இருக்கா சார்? No external component connects your input. இங்க இருந்து இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ட் கிடையாது. ஓகே தானே சார்? ஓகே தானே? ஓகே. இது எப்படி இருக்கும் ஓபன் லூப் கெயின் நம்ம சொன்னோம்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொன்னோம். am I correct? ஹலோ? Yes, sir. பட் நோட் பண்ணிக்கோ, பிராக்டிக்கலா அதோட ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? times இருக்கும். 2 lakh times இருக்கும். ஓகேவா? So with this we will start the theory discussion. Shall we watch a video or you can go and watch that one? If I play, I will tell few points. கொஞ்சம் குயிக்கா. Okay, sir. Shall I play and give some point in that? Yes, sir. ஒரு 2 to 3 minutes தான். நீ எங்க ஸ்டாப்னு சொல்றியோ அங்க நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ThinkLabs 1 is the most powerful stethoscope in the world. The one fits in the palm of your hand. It's easy to use and runs on a rechargeable lithium-ion battery. Just push any button to turn it on. You can use ThinkLabs earbuds or most audio headphones. No more stiff rubber stethoscope tubes. Just make sure to plug your headphones all the way into the recessed jack to ensure a reliable audio connection. ThinkLabs 1 has fully adjustable volume. The one turns off automatically after a few minutes of use, or you can shut it off manually and check the battery level at the same time. Just press and hold these two buttons for 2 seconds and then release. The scrolling LEDs indicate battery charge level. Anna, is it audible and visible, this video? Yes, sir. Yes, sir. Video streaming எப்படி இருக்கு? உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வருதா? Yes, sir. Okay. During normal use, the battery light will begin flashing to alert you when it's getting low. Charge the battery with the ThinkLabs charger provided with your one. Look for a flashing battery light while the unit is charging. When the stethoscope is fully charged, the light will remain on. Frequency filters on the one allow you to amplify specific body sounds. This is similar to bell and diaphragm modes, where you use bell for lower pitch sounds and diaphragm for higher pitch sounds. Unlike a conventional stethoscope, you don't turn the one over, but you can select for lower frequency or higher frequency sounds. Anna, have you noticed doctor will check your Unlike a beat by reversing this stethoscope position. இது பாத்திருக்கீங்களா? இது இந்த ரெண்டு சைட்லயும் அவங்க மெஷர் பண்றதை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Whenever next time you go to hospital and if they are using the stethoscope, இந்த bigger diaphragm எங்க யூஸ் பண்றாங்க, lower diaphragm எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். நான் திரும்பி உட்காருன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி மெஷர் பண்ணுவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கியா? So இந்த diaphragm எந்த இடத்துல எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்றதை எனக்கு கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லணும். So manually you need to reverse and check, but digital the system itself will take care. Sounds okay, and diaphragm for higher pitch sounds.
Unlike a conventional stethoscope, you don't turn the one over, but you can select for lower frequency or higher frequency sounds. Pitch, or frequency, is measured in hertz and represented graphically on the low to high hertz scale. The one is factory set to a lower frequency for heart sounds and a higher frequency for lung sounds. You can change quickly between the two by clicking the F button. To change a filter, push and hold the F button for 2 seconds until you see the LEDs move position. Release the button and repeat the push and hold steps until you've chosen your first favorite filter setting. Now, change your second default setting. Click the F button and repeat the push and hold steps until you reach your second favorite filter setting. Now you've saved your 2 favorite filter settings. Now that your 2 favorite filters are set, you can quickly alternate between the 2. This makes the one easy to use in a clinical setting. If you have used in 10 minutes. Now, let me show the headphones. Look for headphones that offer good bass, comfort, and quality. Music headphones are also great for auscultation. Even those that have a thicker plug will work using the headphone adapter that's included with your one. Connect the one to a headphone splitter to share sounds with a student, patient, or the family of a patient. See this, why they are using 2 things? Using the headphone adapter that's included with your one. Can anyone tell me? Connect the one to a headphone splitter to share. Now, why they have a splitted audio voices? Hello? So more than one person can hear at a time. See, this is for the most of the time. Practitioner will have an assistant. Am I correct? So, the assistant as well as the doctor can hear, or their relatives or the students. Students, if they experiment பண்றாங்கன்னா, more than one student can hear the sound. They can produce the report. Then they will compare 2 students' report. 2 பேர் அதை எப்படி observe பண்ணிருக்காங்கன்றது. ஓகேவா? Sounds with a student, patient, or the family of a patient. Clean your one regularly without irritation. Various listening device built as an external microphone. Using the long cable provided, connect the stethoscope to the pink jack and your headphones to the green jack to listen simultaneously. Plug the adapter into the USB port of your computer and you're ready to record. Plugging a splitter into the pink mic jack and connecting your stethoscope and headphones into the splitter provides a more direct headphone connection to the one. These products and features make ThinkLabs the total solution for telemedicine. Connecting the one to a loudspeaker allows everyone to listen to patient sounds around a bedside and transforms the teaching experience. The ThinkLink mobile kit allows you to make recordings with the one on most mobile devices. You can listen while recording and play back your recording. Now this is very, very interesting. Now you see where they are going to see the output. Use the long cable provided to connect your stethoscope to the bottom left jack. Connect your headphones to the top left jack and use the short cable to connect your mobile device to the bottom right jack. If your mobile device does not have a 3.5mm headphone jack, use a 3.5mm adapter to connect the one. Start with the lowest possible volume level for the best sound quality. Keep the source switch in the middle position to adjust the volume of the stethoscope. Slide the monitor switch to the left to hear the sound of the stethoscope. This is the most common recording position. To fine-tune recording on your device, you can adjust the source switch position. The source switch adjusts the sound at a low level being aside from adjust to play back.
information about ThinkLink at support.thinklabs.com. Okay. Kind of futures. Use ThinkLabs Wave or other audio recording apps to We will make end with and this. We will edit end with this. high-quality heart and lung See sound there. recordings. Heart and ThinkLabs lungs Wave recording. enables you to capture, analyze, and share sounds from different parts of the body. Create a recording, edit, and annotate it. Email the recording or save it to the patient record. ஆனா முடிஞ்சிருச்சா? இமெயிலே அனுப்பி விட்டுறாங்க. Okay? So think about this kind of advanced things. Sorry, I took little more time to people. கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்க பிரச்சனை, நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. So let me stop recording. Everyone go to lunch. Take care. Okay. So somebody call. Hello. Hello sir. Yes sir. Yes sir. Sir, யார் கூப்பிட்டாங்க சார்? நான் பார்க்கல சார். Okay, okay, okay. Shall I end the call? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you.